இதோட ஒரு கிளை கேள்வி. எஸ், இந்த this thing called being perfect, being aesthetically pleasing and being aesthetically good அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிறது நான் அப்புறமா வரேன். பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இஸ் பர்ஃபெக்ஷன் அ திங்? இஸ் இட் பாசிபிள் டு அச்சீவ் இட்? அண்ட் இஸ் ஈஸ்தட்டிக்ஸ் or are aesthetics okay aesthetics, aesthetics அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து, is it subjective or can we have an objective idea of aesthetics? It's absolutely subjective is what my perspective is. For example, any இப்போ நீங்க anything oda crystalline structure எடுத்தா, the crystalline structure is always designed in such a beautiful way. Or if you take any leaf, so some flowers look beautiful, some flowers look bad, but if you observe them within the structure is beautiful, it's mind boggling. But நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தா, ஐயே இது நல்லா இல்ல, அந்த பூ ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொல்லுவோம். இது natural human thing to judge it by the cover of it. But at the same time, நம்ம எல்லாருமே we are made up of lot of amazing qualities and we have our own beauty. Everything is different, but at the same time it has its own beauty, own purpose, own place, own purpose in life, whatever it is. So அந்த மாதிரி தான் I feel humans are also. Like இப்போ I can be a kind of flower, you can be a kind of flower. We don't need to look the same. We might be different, but we are made up of beautiful stuff. Our internal structure is always beautiful. So there's nothing to take away from it. So எனக்கு நிறைய I face this because I used to be, என்னோட aesthetics வந்து I am not too much conscious on dressing. I am much more now, some unfortunately or fortunately, but back then I was not. But doesn't mean I'm a bad guy. Right. Or does it mean I don't have anything in me, or I don't carry, or I don't value myself? அதெல்லாம் இல்லை. நம்ம வந்து we are naturally in a certain way, we vibrate in a certain way, we love to exist in that way. அது வந்து என்ன சொல்கிறது, a very popular field, it's very difficult to accept because now we'll start ending up catering to certain people's needs or certain audience needs. Like இவங்க இப்படி இருந்தால் தான் நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா இதுதான் அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு ஏற்ற அழகு. லைக் இந்த ஆஃபீஸ் போனோன்னா I have to wear a pant and a shirt and tuck it in and have a belt and a tie. So these are constructs we build. Maybe it works for profession because எல்லாமே ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் திங்ஸ் தான். இப்போ நான் ஸ்டேஜில் பாட போகும்போது no one is gonna enquire ஸ்ரீகாந்த் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் வாழ்க்கையில், நான் இவ்வளோ கற்றுருக்கேனா இல்லை என்ன பண்ணுறான், அந்த மாதிரி யாரும் கேட்க போகிறதில்ல. நான் ஒழுங்காக ட்ரெஸ் பண்ணால் அவன் சிங்கர்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அதனால் I dress for the stage perhaps, அவ்வளோதான், அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது. பட் I dress for the stage perhaps. But other than that, aesthetics is such a huge subject which is very 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 subjective. There is nothing objective about it. There's atonal music. Maybe I don't like it. I've tried listening. I can't enjoy it till now. There's death metal. I can't handle growling. எனக்கு கேட்க முடியாது, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். பட் ஐ வாஸ் இன் a death metal band for a few months with my friends. பட் எனக்கு அது ஏஸ்தட்டிக்காக இன்னும் படலை. கேட்டால் எனக்கு இப்படி கண்ணு தெரியாமல் ஆகிடும். அப்போது அதுக்கு என்ன சொல்ல முடியும்? That is my aesthetics. But I have a friend who loves it. So that's his aesthetics. Yeah, I sing like that. So that's your aesthetics. So that's the beauty of it. So adanaala, what is aesthetics? I mean, it's very subjective. The only objective aesthetic that you can have is maybe your, what you radiate. The humanity part, the non-tangible part of you. That is what is gonna be, to me, the actual aesthetics of you. Beautiful. Like, do I feel suffocated while sitting with you, or do I feel happy when I sit with you? And it's not about what you wear or how you look, how you present, how many degrees you buy, or what you speak. Like, I might speak all these things, and if I'm a shitty person, that will reflect anywhere. So that is what it matters. So that is what is aesthetics to me. So beautifully put. I don't know how to, Beautifully put. So adoda kilai part, perfection. No. Perfection is a direction, but there's no perfection. I think the moment you go nearer and nearer, you realize, oh, that is a mirage. Yeah. Is what I feel. Because every time you try to be perfect, the lesser happy you are, but you also improve. Yeah. But then you realize there's beauty in this stage. Yes. Like, if I have to aim to go to the 100th floor, I have to enjoy the process of climbing those 100 floors. Absolutely. And each of them are beautiful. And matula, the perfection we feel is always நம்ம ஹெட்ல இருக்கு.
இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். லைக் இப்போ நான் நல்லாவே பாடலன்னு நினைக்கிறது வந்து யாரும் சொல்லுங்க அமேசிங்காக பாடினேன், லைக் வாட் த ஹெல் இஸ் ராங் இன் த வேர்ல்ட்னு தோணும் எனக்கு. அப்போ நான் என்ன இவ்வளோ யூனோ, பட் it is imperfect to me, correct. But it might still be beautiful. So I shouldn't judge myself or anyone by that matter. Adu not right na, not right, but if you like it, great. But perfection is a journey. I think everyone should head towards a direction, but don't be too, hard on yourself for that. Beautiful. This is my opinion is also very similar to it. Nice. நான் சொன்னேன்ல எனக்கு வந்து இந்த பெர்ஃபெக்ஷன்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப என்னை பாதர் பண்ணிகிட்டே இருந்தது ரொம்ப வருஷமாக. that I'm not perfect, that I'm not good enough, that this is not, I'm not there yet. And அதுக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் when இப்போ நான் இருக்கிற ஒரு பிளேஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் வந்து 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கே இருக்கணும்னு நினச்சேனோ நான் வந்துட்டேன். பட் ஸ்டில் I was not happy. That was when I realized, okay, this is never end, this is never going to end. And yeah, absolutely. You have to keep working towards it. You have to keep pursuing your passion to அந்த இடத்துல வந்து இது இப்படி தான் இருக்க போதுன்னு எக்ஸிஸ்டென்ஷியலாகவும் நம்ம இருக்கக்கூடாது. You have to keep running towards the mirage. Beautifully put. ஸோ இப்போ வந்து இந்த பேன் இண்டியன் சீன் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் சிங்கர்ஸ் எப்படி வருதுன்னா, டப்டு மூவிஸில் வந்து நம்ம வந்து ஈவன் ஃபார் ரீ ரெக்கார்டிங்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரிஜினல் ஐ மீன் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ட் சாங்ஸாக இருக்கட்டும், நமக்கு வந்து இதோட டப்பிங் வேர்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் லைக் இப்போது நம்மளோட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், நம்ம ரொம்ப வருஷமாக பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு கம்போசராக இருக்கட்டும், இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு சிங்கர் பாடின அதே வேர்ஷன் ஆஃப் த சாங்கை நம்ம வந்து டப்பில் பாடுவோம். இதெல்லாம் நமக்கு வருமா அப்படின்னு நினச்ச விஷயங்கள்லாம் வந்து நமக்கு வந்து நடக்கும். தட்ஸ் ஒன் திங் அபவுட் it. But there are also challenges that we face. அதாவது ஒரிஜினல் சாங்ஸில் இருக்கிற லீனியன்ஸ் டப்டு வெர்ஷன் சாங்ஸில் இருக்கா? ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு ஃபஸ்ட் வெர்ஷன் பாடுற ஒரு பாட்டில் இருக்கிற அந்த லீனியன்ஸும் அந்த ஈஸ்தட்டிக், உங்களோட ஈஸ்தட்டிக்ஸும், now I'm going to call you உங்களோட ஈஸ்தட்டிக்ஸ், அது வந்து ஒரு டப்டு வெர்ஷனில் பாடும்போது நமக்கு கிடைக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? Not always, but depends on the composer, and depends entirely on the composer, because some people அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருப்பாங்க about to bring each singer's aesthetics to it. One big example is Rahman sir, because நான் ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணதே ஒரு சாங் வந்து இஸ் அ டப்ட் வெர்ஷன் 99 சாங்ஸ்ங்கிற மூவிக்கு. ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் Sophia, so first song version was a Hindi version. I did the Tamil version. So initially நான் போன போது ட்ராக் அதுக்கு பாடும்போது they asked me to sing exactly like the Hindi. So I did that. அதுக்கப்புறம் சார் said no we'll re-record சொல்லிட்டு I'll record you ன்னு சொல்லிட்டு சார் வந்தார். Then திடீர்னு that was one of the fastest sessions I would say. But if you listen to both the versions, they are entirely different in so many ways. Wow. Because he has changed it because of the Tamil lyric and the idukku அந்த மாதிரி he changed it entirely, and he gave some freedom to me. நானும் அந்த டைமில் தெரியாமல் இதெல்லாம போட்டிருக்கேன், நைஸ் சொல்லி he has kept that one or two things, and he changed a lot of subtle things in that song in the Tamil language. அப்போது நான் அந்த டைமில் இது தமிழா ஹிந்தி அதெல்லாம் யோசிக்க கூட இல்லை. இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எவர். பட் that's my first experience of singing a dubbed song. Okay, and the experience was not at all like what you said. At the same time, when you come forward and இப்போ வந்து இது வந்து there are dubbed versions which are done by the composer themselves. Rahman sir always does it that way. But there are also some small budget movies who outsource and get things done. அந்த மாதிரி வரும்போது there's a lot of limitation in that sense. So அப்படி வரும்போது and time limitations இருக்கும், because dubs are always in a time crunch. So அப்படி இன்னைக்குள்ள போணும், சாயந்திரத்துக்குள்ள போணும், lot of professional difficulties அதுல. அதனால எல்லாருக்கும் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்க முடியுமா, அந்த லக்ஸுரி இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. பட் ideally, what to say, it will be great if there was, and some people definitely do it. இப்போ அனியானா சாங்ஸ் கூட I think the languages are very very nice. When you like தீப்தியோட அந்த சாங் இருக்கு, அது ஜவான்ல இல்ல நோ ஜவான்ல அது she has sung it in Hindi and Tamil. எனக்கு ரெண்டுமே பிடிக்கும் அந்த லாங்குவேஜோட பியூட்டி. ஆமா, it's a beautiful song. So அந்த மாதிரி I feel that is very very nice. So I think that's the answer. It's not you can't say it absolutely. Even Chuttamalli தீப்தி had sung no பத்த வைக்கும். ஆமா கரெக்ட். So that's also இப்போ தெலுங்கு ஹிந்திலயும் நல்லா போச்சு,
தெலுங்குல நல்லா ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் தெலுங்குல நல்லா போச்சு, தமிழ்ல அதுக்கப்புறம் சூப்பரா போச்சு. Correct. எஸ். And இன்னொரு விஷயம், sometimes you don't have to change it also, because it also depends on the composition. I would say the composition and the composer will have to decide. என்னன்னா இப்போ சில லாங்குவேஜஸ்க்கு ஆன ஏஸ்தட்டிக்ஸ் வச்சு தான் சம் டியூன்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட். அது லாங்குவேஜ் மாறும்போதே மாறும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே கண்மணியோட ஹிந்தி வெர்ஷனில் தே ஹவ் கம்போஸ் என்டையர்லி நியூ மெலடிஸ் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த சாங்ஸ். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல்சோ லாங்குவேஜ் திங். இட்ஸ் a very different culture. So you can't put a Malayalam கேட்டேன் in Hindi perhaps. தெரியல, my perspective, I'm no one to comment on it, but so பட் அந்த நேச்சர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், அப்படி சொல்கிறேன். பட் அதே மாதிரி மலையாளம் டு தமிழ் பண்ணும்போதும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும், ஆர் வைஸ் வர்ஸா. ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது சம்டைம்ஸ் யூ லிமிட்டட் பை அ லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் when you dub. Kudos to people who manage it. எனக்கு வந்து இந்த சின்ன சின்ன மின்னி தேடங்கன்னு that song I absolutely love it. That's in Tamil? That's in Malayalam. ஆமா, ஒரிஜினல் Malayalam. At Tamil it came. ஓ அப்படியா, நான் கேட்டதே இல்ல. ஓகே, you listen to it. You know, no disrespect to both, but Malayalam வந்து it sounds நீங்க சொல்ற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ஆத்தென்டிக்கா, இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய. I think singer Manjari, ஐயோ ஆமா, amazing voice she has, she amazing talent. The perspective of it, maybe நீங்க சொல்ற மாதிரி my aesthetics aligned with hers, her singing. இது maybe I listened more மலையாளம்ல. அது மட்டும் இல்லை, நான் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா லாங்குவேஜுக்கான ஒரு ஏஸ்தட்டிக்ஸ் இருக்குது. அண்ட் மெனி டைம்ஸ் when you compose itself your brain tells you to fix it in a language. So that's why there are a lot of songs from I think Hindi and Bengali which have been taken into Malayalam by a composer called Sal Chaudhary sir. Amazing composer, but when you listen to it you know it is not a Malayalam composition. It and the aesthetics are very different and the words don't fit in correctly, angenge irukum sometimes, but the composition is mind blowing. But adu wrong or right anala, but that is an observation and the mari. So I think dubbing has always an issue. So to pull off a dub is way more difficult than making a new song. Like authentically சூப்பரா ஒரு டப் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். Correct. When you do a dub I think it's mostly the visual perspective, because they have a lot of, even the lyricist has a lot of limitation as to lip sync க்கு கொஞ்சமாவது மேட்ச் ஆகணும், இல்லனா அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு மேட்ச் ஆகணும். ஆனா ஸோ ஹிந்தி டு தமிழ்லாம் யோசிக்கவே முடியாது. நம்ம யூனோ காதல்ங்கிற வார்த்தைக்கு இஷ்க்னு யூஸ் பண்ணா லைக் இட் டசன்ட் வொர்க், பண்ண முடியாது. ஸோ லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ். ஸோ தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேஸ் இருக்கும், கணம் இருக்கும், நம்ம செஸ்ட் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். மலையாளமை பொறுத்த வரைக்கும் நேசல் நிறைய நேசல் ரெசனன்ஸ் வேணும். ஹிந்திக்கும் அதே மாதிரி நிறைய நேசல் ரெசனன்ஸ் உண்டு. இந்த நம்ம வந்து இப்போது தமிழாக்கம் எதையாவது ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த வார்த்தைகளுக்கான அந்த பேஸ் மிஸ் ஆகும், நிறைய தமிழோட அந்த பேஸ் மிஸ் ஆகும். இதெல்லாம் ரொம்ப இவன் யாரா ரொம்ப ஓவராக பேசுகிறான்னு நினைப்பாங்க கண்டிப்பாக. பட் நிஜமாகவே வந்து எனக்கு அந்த ஒரு ரொம்ப கம்மி பேர் தான் வந்து அதை ப்ராப்பராக நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம who are we to say Rahman sir does that. ஐயோ incredibly right from back in the 90s. No, they'll say any language, I mean any album you take, I mean there's no better example on how to handle languages. Inspiring person seriously. And he has the flair for it, he knows which word to put here. Sometimes he also says இது வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த கிரியேட்டிவ் கால் கூட எடுப்பாரு, நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பியூட்டிஃபுல். ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரஹ்மான் சாருக்கு வந்து சோஃபியா, வாஸ் தட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? இல்லையா? லாட்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு டிவோஷனல் ஆல்பம். when I was in 11th or 12th ஒன்றுமே தெரியாமல் பாடின ஒரு டிவோஷனல் ஆல்பம். அது இல்லாமல் கொஞ்சம் அங்கங்கே ஐ ஸ்டார்டட் ரெக்கார்டிங் டிவோஷனல் ஸ்டஃப் கொஞ்சம் உண்டு. தென் ஐ வாஸ் இன் அ மலையாளம் ரியாலிட்டி ஷோ இன் 2011-12. ஐடியா மழவில் மனோரமாவில் இந்தியன் வாய்ஸ்னு ஒரு ஷோ இருந்தது. ஸோ அதில் பாடும்போது தான் ஜாசி கிஃப்ட் சார் அவர் வந்து he gave me an opportunity to sing for a movie. குட் ஐடியான்னு ஒரு படத்தில் மலையாளத்தில் ஒரு சாங் பாடியிருந்தேன். And அதே டைமில் அல்ஃபோன்ஸ் சார் gave an opportunity, but that song never came. It was supposed to be a duet with Shreya Ghoshal. So I recorded my portion. It's a very nice song, but அது வரல. I think the film got scrapped or something. But you heard your voice alongside hers? No, she didn't record. She was yet to record. Okay. நான் மட்டும் தான் அப்போ பாடினேன்.
But I was 17 or something, so it was very immature in many many ways, but it was such a nice composition. And on the time I also I think auditioned for Vidyasagar sir. Now ஒரு மலையாளம் சாங்க்கு I was there and there was some other singer, but they chose the other singer because I was too young. My voice sounded very boyish at that point. So அப்படி அது முடிச்சு then I did a couple or 2-3 more songs in Malayalam அங்கங்க. And ஒரு சின்ன ஒரு தமிழ் மூவிலையும் நான் பாடிருந்தேன் 2015-16 sorts when I was doing my internship. அப்போது அதுதான் அது இல்லாமல் I used to see studio was a pretty usual space because I used to go with Amma to see her record அந்த மாதிரி. And நானும் அப்பப்போ கொஞ்சம் பட் சென்னை வந்து சூப்பர் சிங்கர் முடிஞ்ச உடனே எனக்கு ஃபஸ்ட்டாக நான் ரெக்கார்ட் பண்ணது வாஸ் ஃபார் யுவன் சார். ஜீனியஸ்னு ஒரு படத்தில் நீங்களும் ஊரும்னு ஒரு சாங் பாடினேன். அதுக்கப்புறம் இமான் சாருக்கு ஒரு சாங் பாடினேன், உதிரா உதிரான்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சாங் வித் ஸ்ரேயா கோஷல். ஸோ மை ட்ரீம் ஃபைனலி ஹேப்பன். ஆக்சுவலி தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் மை I didn't have many big dreams. Okay. Like my only few dreams were I used to be a huge fan of hers. Like huge means all my friends know how huge a fan I am. So I wanted to sing one song with her. I dreamt of it and that happened. So thanks to Iman sir. So thanks to the universe and yes everyone. So that happened. அதுக்கு அப்புறம் then ஏன்னா நான் சூப்பர் சிங்கர் முடிச்சப்போ லைக் ஐ வாஸ் இன் த வின்னர் ஆஃப் த ஷோ. பட் ஃபினாலையில் ரமான் சார் அனௌன்ஸ் லைக் அதர் தேன் த வின்னர் ஐ எம் கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன் மோர் பர்சன். அப்படி தான் ஐ காட் லைக் ஹீ ப்ராமிஸ் மீ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்போ நானும் யோசிப்பேன், நானும் ரஃபா மேம் கூப்பிட்டேன், மேம் இதெல்லாம் நடக்குமா மேம், அவர் சொல்கிறாரு சரி இது டோன்ட் ஹேப்பன், இருடா வரும் சொல்லி தென் வெயிட்டட் தென் ஸோ திஸ் ஹேப்பன் இன் ஜூலை மை ஃபினாலே. ஸோ ஜான்வரியில் I got a call and for one day I had gone to Trivandrum. Okay. And I missed the opportunity. Oh my God. And I thought, oh, life is dead, I'm gone, nothing. The lowest moment, I cried, I didn't know what to do. I wrote pages of my diary, pages idine enna pandradhu theriyama. And that was Malayalamla Tamil English adala idradella English dhaan varum. Then that was Jan 14th. Okay. And February 14th I got a show in Trivandrum for Valentine's 13th ku. So I flew back again for one day to Trivandrum and I get a call again on the same day. Exactly. What are the chances? So but you know it was a show with my friend Sreekanth Hariharan. So we planned a show for a long time and we did this, but and also a friend of us Jitin, he's a big director now, AR Rahman director, so it was his space. அப்போ அங்கே வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண was this opportunity. But I told my friend இந்த மாதிரி கால் வந்தது. பட் அந்த டைமில் ரமன் சார் அண்ட் தி ஆஃபீஸ் were kind enough to they said okay நீ ஃப்ளைட் பிடிச்சி வா, and they booked a ticket and they flew me from Trivandrum to Chennai. And that is how, and thanks to my friends, my another friend Amrita Jayakumar Solita, she's a singer, so she pitched in for me for that show. Appo she negated that and managed that show without me, and I flew immediately. And that's my first appadida Sophia ku first February 14th Valentine's Day ki I sang the most romantic song I've ever sung. Beautiful, fantastic. I can't be grateful enough to Rahman sir too, because who would do this, who I wouldn't have imagined. I totally felt I was not worth it. அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட we feel so intimidated or we feel so low that it's legends like them who அவங்களோட ஒரு சின்ன ஒரு டச் போதும், it will change our life னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி தான் it was that touch that happened that day. Beautiful. So அது ஒரு ஸ்ப்ரீ மாதிரி ஆச்சு இல்லையா, then begin. ஆமா, so this I recorded in February, then I recorded the final in April, and I kept singing a lot of tracks for him in the meantime. அப்புறம் தான் செப்டம்பரில் பிஃபோர் த லைக் 2-3 weeks before the release of Bigil is when he called me, and அதுவும் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு வாட்டி பாடினேன். Then again sir changed some, he wanted to change the melody a bit, then sir called and he recorded, அது அப்படி போச்சு. That's how it happened. Then பயமா இருக்குமா பாடும்போது, இல்ல கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்குமா? எனக்கு இல்லனாலே பயமா இருக்கும். Then அவர் கூட அப்போ he doesn't speak much and he's such a huge person, and whoever knows music or even doesn't know music, you know who Rahman sir is. Of course. So when you go there I was like trembling. அப்போ ஆனா he was like nice man, நைஸ் சிங்கிங் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சோஃபியா பாடி அப்படி தான் போனேன். எனக்கு அதே போதும், நான் 2 நாள் தூங்கல. அதுக்கப்புறம் உனக்காக வாஸ் ஆல்சோ வெரி ஐ டென்ட் நோ, பிகாஸ் அதுதான் ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகிற சாங் வாஸ் உனக்காக. சோஃபியா ரிலீஸ் மச் லேட்டர். அப்போது அது ரிலீஸ் ஆனப்போ தான் ஐ டோன்ட் நோ, இட் வாஸ் Cloud9. தட்ஸ் வென் அதுவும் எங்க நாட் ஜஸ்ட் ரமான் சார், இட்ஸ் விஜய் சார், அட்லி, விஜய் சார், அட்லி,
இட்ஸ் a huge banner இல்ல. ஐயோ and எத்தனை பேருக்கு வந்து போச்சு ரீச் ஆச்சு அது. கண்டிப்பா ஸோ நாங்களாம் கவர் போட்டோம் அதுக்கு. so sweet, I'm honored to hear that. But அதான் அந்த that was a big blessing. I can't say anything more. Of course. And I think that changed the perspective of me in music and also my life a lot, without a doubt. So thanks to the whole team and the universe for making this happen. And this also, I would say, irrespective of whatever we say about film music koda and the popularity can make things magical for you. Absolutely. Because it's not just about popularity. Now suddenly you feel responsible. You feel, oh, my goal is coming, so I have to be more serious. Yeah. So it does a lot of amazing things that nothing else can at the moment. I'm grateful to you on behalf of a lot of people for doing this, because it's a very unique thing that's happening here. பெரிய விஷயம், ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன, இப்போ நிறைய பேர் வந்து இப்போது நீங்கள் ரியாலிட்டி ஷோ போயிருக்கீங்க, நானும் போயிருக்கேன், நிறைய பேர் நம்ம அதுலேருந்து வரோம். ஸோ அவங்க எல்லாருமே இப்போது மெனி யங்ஸ்டர்ஸ் when they see suddenly I feel old but not like that, but many relatively younger people when they see us, they'll be like, they'll only see the polished side of things. Absolutely. அப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் கூட லைக் எனக்கு அதான் ஐ யூஸ் டு ஹேவ் திஸ், எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ. ஐ கான்ட் அக்செப்ட் வாட் சோஷியல் லைஃப் இஸ். பட் இன் யங்கர் டேஸ் நம்ம வந்து இன்ஸ்டா வாஸ் ஜஸ்ட் அ ஹார்ட் ஃபெல்ட் ஸ்பேஸ். லைக் நம்ம ரப்பிஷ் க்ளோத்ஸ்லாம் இருக்கலாம், நம்ம ஒரு உடஞ்ச டீ மக்காக இருக்கலாம், என்ன வேணால் அதில் ஃபோட்டோ போடுவோம். ஆனால் இப்போ வந்து இட்ஸ் அ பாலிஷ்ட் ஸ்பேஸ். யூ கான்ட் see anyone's real life there. It's all polished. So ஒரு aspiring, if someone checks out someone on Instagram, they'll be like, oh my god, this, oh appadi. So they are getting a very wrong impression of the entire thing, or a very different perspective. Can't say wrong, but something very different, skewed perspective. Yeah. So அது இல்லாமல் ஒரு ஓப்பன் கான்வர்சேஷன்ஸ் வந்தால் தான் ஐ திங்க் they'll get a real side of things. and அந்த ரியல் சைட் ஆஃப் த திங்ஸ் வரும்போது தான் இட்ஸ் வெரி லைஃப் லைக். அண்ட் நம்ம எல்லாருமே தான் we are all very 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 normal. கண்டிப்பா. who are susceptible to fears, pain, anger and all whatever emotions you have, everyone has. Absolutely. And how we handled it, how we failed it many a time, and அதை தாண்டி எப்படி நம்ம மூவ் பண்ணுறோம், அண்ட் இன்னமும் எவ்வளோ தப்பு பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக லைஃப்பில். காமெடி என்னன்னா, இப்போ நம்ம பார்க்குற லெஜெண்ட்ஸ் கூட if you talk to them, I'm sure they'll feel the same way about themselves. Right. They might look like incredible people around, like outside. ஆனால் உள்ளே போய் கேட்கும்போது அவங்களுக்கும், ஓ இன்னும் நான் இவ்வளோ க்ரோ பண்ணோம், இல்லை இந்த விஷயத்தில் ஐம் ஸ்டில் நாட் குட் இனஃப். Everyone feels that. அது இட்ஸ் அ நேச்சுரல், இட்ஸ் நெவர் கோயிங் டு டை. கரெக்ட். பட் அதில் வர கம்ஃபர்ட் இஸ் தி ஒன்லி growth in life I think we can have. I'm looking forward to that speech of yours. எனக்கு வந்து அதோட ஸ்னிப்பெட்ஸ் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? What was that? How did you get that opportunity first? So I just got a random mail from the college who were hosting it, and I was like, why are they calling me பாடுறதுக்கா? Then I called them, I gave them my contact, கூப்பிட்டாங்க. அப்போ they said illa, to நடத்துறோம், so you want to be one of the speakers. I was like, why me? I was like, no sir, we want something. அப்படி சொன்னாங்க. So I was like, and thing is, I was a boomer right from my late school or college, because எனக்கு this what to say, somewhere the life ingaradu was a big question. I had a lot of questions. I was searching answers through my meditation, through reading books, or through spiritual side of things. On the mari. So that was my entire college years. Okay. More than anything else. அப்ப எப்படி உங்களுக்கு வந்து கியூரியஸா கேக்குறேன். Yeah. The friends, going out with them, அதெல்லாம் நடந்திருந்தது, but not too much. Okay. இருந்தது definitely. அந்த டைம்ல it was a very difficult phase, because architecture is a very hectic course. Plus I started learning music, so I went for classes. Then I also was doing few recordings and kutti shows locally. It was one of the most hectic periods of my life, and I didn't know what career to choose. It's a very difficult part, but my light for all these things was the other side of things, where when I meditate or when I write down, when I figure things in my life. And the mari. So I was a boomer then. I wasn't interested in college life back then. I wanted to go beyond that. That was my whole goal. அதான் சொன்னேன், அப்போ தான் சன்னியாசம் போனாலும் எல்லாம் யோசிச்சிருக்கேன். ஸோ அதுதான் what to say. சன்னியாசம் போனால் முதல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம். இல்லை, that's another interesting thing which my guru also told me once. But TEDxல வந்து அப்படி தான் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது. பட் தென்
because of all these things, எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால I thought, okay, let me give it a try. Maybe I will fail, maybe it might be like, I'm showing off too much through my words, but it's okay. I'll give it a try. It's my honest attempt at something that worked in my life. So their theme, அவங்க theme base பண்ணி I chose a topic. அவங்க theme base பண்ணி I chose a topic, which was like I was dealing with something called self-awareness and how that has helped me shape myself up and understand my passion. How did I work on it? How did I shape it up? And I took it in my life. And அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் தான் I covered in that talk. So எனக்கு definitely that has helped me choose my path, choosing the things I want to do, choosing my own ethics, choosing my own morality. So அதோட எல்லா decisions comes from what stems within me. Like what do I feel when I do something? Or what do I feel when someone else does something to me? Or what do I feel when I sing something? What do I feel when I sing something I didn't resonate with? Right. So, or அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே, I started trusting my intuition. I started trusting the sensations of my body and what my mind told me. இந்த மாதிரி, so I'm still trying that journey. அப்போ that is what has helped me so much making certain decisions in life. அப்போ that is what I chose to speak. So that's what. இல்ல நான் ஏன் இந்த விஷயம் சொன்னேன்னா sorry, yeah. the privilege to think a certain way. இப்போ usually what goes at the moment அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன்னா, since I've been teaching for youngsters, whenever there's a person who's inclined to so-called philosophy, they consider themselves woke. And when they consider themselves woke, அவங்க வந்து they are above par. And they look down upon people. So that is the so-called philosophy. Being elitist about elitist because he or she considers himself or herself or themselves, gender neutral, so themselves philosophical. So அப்போ எனக்கு அந்த ஒரு இந்த தோணுச்சு, why is it a very privileged thing? Is it a very privileged thing? But it can be, but I think that's also on the mindset. ஏன்னா ஒரு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன கடையில் போய் when we talk to someone who makes tea for his entire life, when you start talking to him, sometimes you might feel the most philosophical thing coming from him. Yes. So that's not coming out of privilege. That's coming out of experiences and sometimes observation. I think philosophy comes from a place of experience. And experience, and one more thing is we need some sort of a surrender. Because see, nama vandu when we keep fighting everything, then we are not learning things from it. Like fighting na blindly fighting things, or no, I am not supposed to be like இந்த மாதிரி கஷ்டம் எனக்கு ஏன் வருது, வரக்கூடாது அந்த மாதிரி. பட் அதை மீறி when we start observing things, internally you observe பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது தான் we'll start, the philosophy side of things will start opening up. I feel so. And another important part is the most difficult phase of your life is going to be the most what to say, life changing also, learning wise, and also your thought patterns wise. And there's another thing, like there's a, I think astrology la nenikiren ketu dashay nu dashay irukum. Okay எனக்கு அவ்வளவுலாம் தெரியாது, சும்மா I just read it and I'm curious about this. So that is the most difficult part, I think, or whatever name that is the most difficult part in one's jadagam basically. But that is also the place where it's gives the most possibility to spiritually uplift yourself, according to astrology. I might be wrong. If there's someone finding the right answer, please comment it. But this is what I understood when I read. So when you look at that itself, it's irrespective of whether you believe in it or not, it's a perspective, and they say that such things also. So எனக்கும் என்னோட, if I observe myself, like என்னோட college life and until I decided my career was the most treacherous part of my life. In so many ways it was like difficult to the core. But அந்த டைம்ல தான் I started meditating or learning other things or understanding things or learning music. And அந்த கஷ்டத்தை எடுத்த ஒரு perspective has helped me in life later. Absolutely. And I'm still so happy about the sufferings I went through, because that taught me so much. Because when we are in the best of our life, like life, no, we'll never observe things around. Correct. We'll be in that high. Like na ipo 100 songs paadna, I got 100 awards, means it's easy for me to be in the high than thinking what is not working, what should I do, what are you doing, like na enna panna and ஆர்வம் வரது கொஞ்சம் கஷ்டம். So அதனால if you are suffering, make use of it.
like make use of it silently, If as you you're said. Silently do your work, do your homework, do the internal work, and then once that every period will get over, for everyone will get over, and once it gets over, then it's just gonna help you so much. Once the Kedu Dasa is over, ஐயோ அந்த இந்த படத்துல சொல்ற மாதிரி ஆடி போய் ஆடி இன்னைக்கு தான் ஏதோ இதுல பார்த்தேன் எல்லாமே ஸ்டாப்பா வரும். ஸோ எனக்கு ஒன்று, திஸ் இஸ் மை ஃபைனல் கொஸ்டின். ஓகே, இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தான் உங்களை வந்து இந்த சோஷியல் மீடியாக்குள்ளே பெருசாக அன்அவைலபிள் ஆன் social media platforms இருக்கீங்களா? Like it's a personal choice, isn't it? Yeah, it is. I mean, I don't feel comfortable WhatsApp இருந்தா கூட எல்லாமே என்னன்னா I am very sensitive as a person, which is what I have realized over the years. So என்னோட sensitivity வந்து when I see a lot of things, when my attention goes into multiple things, I feel there's a lot of energy drain, and it's very difficult for me because I end up investing myself in everything. That is my personality. So அப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ ஒருத்தங்க சும்மா மெசேஜ் பண்ணால் கூட I will talk to them or I will invest my time and energy. And அது வந்து in a professional space or in a modern world it's very difficult because that's not always reciprocated, or it's too much that you can't do that for everyone or everything. And social media right now it just pops up things like, you don't, too many things. It's noisy. For me it's noisy. As much as I love the possibilities it gives, but personally I can't handle 100 things at a time. So adanala as I told you, like if someone calls me I'll always be available, but WhatsApp and Instagram எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அது எப்படி handle. I still not have figured how to handle that thing in my life. I'm still figuring it out. Like I've deleted Instagram now for some time. So I am like trying to. So how are you handling your promotional stuff? So I post it then and there, then I don't check much, but ipo vandu for a few days I've just deleted, and I'm trying that for some time and see how it works for me, how I relate with it. Because see, I feel we are in an era of over entertainment. Absolutely. Overly entertained. You have like சும்மா 5 நிமிஷம் கண்ணை மூடிட்டு உட்கார முடியறது இல்லை இல்லையா? நம்ம என்ன திறந்தாலும், அண்ட் இதை நான் இன்ஸ்டா delete பண்ணிவிட்டு நான் லேப்டாப்பில் I was doing some work, immediately I took my phone, I typed INST, I was like, oh, this is why I deleted. I realized. So I just kept it down. So it might be a cute dog reel or a cat reel or music. It can be inspiring stuff also, but how much can you take in? Yeah, it's overstimulating. So how much can you take in? நம்ம கத்துண்ட 2 லைனே நம்ம உள்வாங்கிக்கல இன்னும். நம்ம ஒரு பார்த்த 2 இன்ஸ்பைரிங் வீடியோஸே நம்ம வந்து எழுதி அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கல. ஆனா we are consuming to what end? And that I realize that's very, very difficult, and I realize that's taking a toll on me. And I'm not, my brain isn't functioning the way I want it to. I'm not internally that active when I'm distracted by all these things. So hence I have, like right now, even more judiciously, I know sometimes it might come out as arrogant or it might be perceived in a wrong sense, but I can't help it. I mean, it's very difficult to please everyone, and I used to be such a person that I want to please, so everyone should be happy and the mari. Ana ipo vandu அப்படி என்ன பண்ணாலும் they happiness in their hand, and it's I can't be disrespectful adalla illa, but I should also know what works for me, what doesn't. So little late to realize, but late இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. I'm going to learn this from you today. Because sometimes even I felt like ஏதாவது ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுன்னா உடனே I'm opening a social media. இல்ல அது என்னன்னா it's a very tricky design that they have created. Like imagine you are looking at something, and imagine that in a microsecond you swipe, you get something else that you might like more. Or that might be of a different topic. It's not even connected these days, right? You might watch one Buddha talk and you would swipe and you'll see a cat video. So they are bombarding you with things that's very diverse, and hence you will definitely end up investing your time. You'll not feel bored at all. So but we have to feel bored. I think without feeling bored, without feeling useless, boring and empty, and that's what will fuel us. So I started losing that spark, and that's why I'm taking some drastic steps right now to get myself sorted. I can't live like this. So super. So apologies for all those people who have not gotten my reply yet.
So you're officially off social media. I mean, for some time. For Let's some see. time, yes. Until I learn how to use it better, perhaps. So like in the space, நீங்க எடுத்துக்கிட்ட space should where you thought, of creating more music. I think அது வந்து fruitionக்கு வரணும். Thank you. நிறைய மியூசிக் நீங்க வந்து ஆன் ஆர் ஆஃப் இன்ஸ்டாகிராம் பண்ணணும். அண்ட் உங்களோட ஹாப்பி ஸ்பேஸில் ஃபிலோசாஃபிக்கலாக எனக்கு வெரி வெரி குட் அண்ட் ஹெல்தி வே நீங்கள் சந்தோஷமாகவும் நிறைய மியூசிக்கோடையும் நிம்மதியாகவும் பீஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணுங்கிறது என்னோட விஷ். So kind of you. Thank you so much. And vice versa. I mean, I hope நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் ட்ரீம்ஸும் and such beautiful dreams அது இன்னும் நிறைய ஃப்ரூஷனில் வரட்டும். That a lot of people get impacted by such amazing thoughts and ideas and your music and the teaching you do. Thank you. எல்லாமே amazing areas you're managing in life. So I'm honored to be here. Thank you for having me. Thank you so much. I am very very happy to have spoken to you everything alongside me, everything else alongside music. So I absolutely enjoy this personality of yours. I'm sure it's going to inspire a lot of people. Means a lot. Thank you. Thanks. Thank you so much for being a part of the podcast. எப்போ வேணுனாலும் if you have any idea you can come back and talk. Absolutely, I'd love to. Sure thing. Sure. இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபேண்டாஸ்டிக் எபிசோடில் இன்னொரு ஃபேண்டாஸ்டிக் கெஸ்டோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, this is me, R Soundarya, signing off from the Isai Podcast. Da 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 da